Hi viewers, welcome to Beauty Cooking channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல homemade mango ice cream எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நம்ம condensed milk, heavy cream or egg இந்த மாதிரி எதுமே நம்ம யூஸ் பண்ணாம ரொம்ப சிம்பிளா வீட்லயே இருக்க home ingredients வச்சு தான் நம்ம இத பண்ண போறோம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு mango ஃபுல்லா எடுத்துர்க்கேன். இது வந்து about 200 gram இருக்கு. இதோட ஸ்கின் ஃபுல்லா பீல் பண்ணிட்டு நல்லா சாப் பண்ணி வெச்சிரலாம். இப்போ நான் இதையே ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்க போறேன் ஒரு half an hour. சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம pan எடுத்துக்கலாம். இதல 400 ml full cream milk எடுத்துறோம். இதுல எந்த தண்ணியும் ஆட் பண்ணாதீங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல 2 tablespoon corn flour எடுத்துர்க்கேன். சோ இதுல கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம கொஞ்சம் mix பண்ணி வெச்சிரலாம். இதுல எந்த லம்ஸும் இல்லாத மாதிரி நம்ம mix பண்ணிட்டு ஒரு சைடுல வெச்சிரலாம். நம்ம பால் வந்து ஃபுல்லா நல்லா பாயில் ஆயிரணும். சோ 400 ml நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம். இதுல ஒரு 250 ml or 300 ml ஆகுற அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் பாயில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட mix பண்ணி வெச்சிருக்க corn flour ஆட் பண்ணிட்டு கண்டினியூஸா இதையே குக் பண்ணிட்டே இருங்க. சோ லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி. இது கூட 1/3 cup sugar ஆட் பண்ணிக்கிறோம். sugar ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம approximately ஒரு 1 minute குக் பண்ணிருக்கோம். சோ பால் வந்து கொஞ்சம் திக்கா மாறனனோட நீங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிருங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இது ஒரு half an hour room temperature ஆற அளவுக்கு வெச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம மிக்ஸர் பிளெண்டர் எடுத்துட்டு நம்ம சாப் பண்ணி வச்சிருக்க மேங்கோவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இது கூட நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்க மில்க்கையும் நல்லா ஆற வச்சிருக்கேன். அதையும் நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்க போறேன். இப்போ இதையே ஸ்மூத் பேஸ்டா blend பண்ணிரலாம். ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ல நம்ம இத எல்லாத்தையுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம 2 hours இதை ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்க போறோம். ஹார்ஸ்க்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம மறுபடியும் நம்ம இதை blend பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம இது செகண்ட் டைம் blend பண்ண போறோம். சோ ரெண்டு டைம் நம்ம blend பண்றதுனால ஸ்மூத்தா இருக்கும் ஐஸ்கிரீம்.
பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது அண்ட் ஃப்ளஃபியாக இருக்குது. இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும். ஸோ இப்போ மறுபடியும் நம்ம ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு 8 ஹார்ஸ் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம். ஆர்எல்ஸ் நம்ம ஓவர் நைட் கூட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். இந்த தாட்டி நம்ம ஒரு தின் ஷீட் ஒரு ஃபாயில் அலுமினியம் ஃபாயில் கூட நீங்கள் மேலே கவர் பண்ணி லெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. ஸோ எந்த ஏரும் உள்ளே போகாது அண்ட் ஐஸ் கிறிஸ்டலும் ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ எகெயின் நம்ம 8 ஹார் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம். நான் ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சேன் அண்ட் பர்ஃபெக்டாக அண்ட் க்ரீமியாக இருக்குது ஐஸ்கிரீமு. ஸோ நீங்கள் 8 ஹார்ஸ்க்கு மேலே ஒரு தாட்டி நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி கூட செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது நீங்கள் ஐஸ்கிரீமை சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் எது வேணாலுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஈவன் சாப்டு மேங்கோ கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். க்ரீமியான ஹோம்மேட் மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் வித் வெறும் சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட சஜஷனை கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பியூட்டி குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.